Dear friends, welcome here to the topic World Problems, 33rd topic, page number 81 to 82. Please take your personality development book, page number 81 to 82. World Problems, most important, isn't it? State level, national level, international, then it's all global. Global means what? World. So, based on this world problems, the subject is world problems. Based on this, we are going in for what? Collocated English. The vocabularies are used, which are used. The phrasal verbs which are used. So, what do you mean by world, sir? How do you call world as? World is called as what? Earth. World is called as what? Global. World is called as what? Globe. World is called as sphere. It is called planet. How do you form a sentence using world? The world is small. When do you say the world is small, sir? The world is a village. When do you say? When you are connected with the internet. Today what? You want to go to US, within single day you can go, isn't it? The world has become small. You can take a cell phone, you can speak to anybody in any part of the world. Then you call it as the world is small. The world is a global village. You call it as a village. Okay, what do you mean by academic world, sir? Educated people. Academic means what? The people who have done their graduation, studies, it is called academic world. So generally we mention about the academic world, the educated people. Educated people are called academic world. The academic world is fast growing, isn't it? A lot of people start studying, reading. Next, the third word is greenhouse effect. What do you mean by greenhouse effect? Earth warming. What do you mean by greenhouse effect, sir? Earth is warming. See, around the world there is a layer called ozone layer, right? Because of the carbon dioxide which are emitted, then what happens? The ozone layers or holes are made. So the sun rays which are coming, the ozone layer's duty is to reflect the extra sunlight, and only the necessary sunlight should come to the earth. So the reflection by the ozone layer. So greenhouse effect is holes are made and the earth is getting warmer day by day. The greenhouse effect causes the earth to get warmer day by day. Are you able to understand? What do you mean by ozone layer, sir? Very important word, ozone layer. Ozone layer means the gas around the earth. Around the earth there is a gas coverage. It is called ozone layer, right? We have depleted the ozone layer in the last few decades. What do you mean by decades, sir? 10 years. Every 10 years is called decades. 100 years is called century, right? This century or this decade means 10 years. For the past few decades, we have depleted. We have made the ozone layer in a critical condition. Ecology, fifth word. What do you mean by ecology? The environment is called ecology. We have to maintain the ecological balance. Ecological balance means what? The environmental balance. You have to have plants and trees, you have to have animals, you have to have all the water. Everything should be preserved. The ecology should be balanced. The naturality should be balanced. What do you mean by worldly pleasures, sir? When do you say worldly pleasures? It is enjoyment in life. What is enjoyment? Eating, sleeping, sexual things, watching this and that, going for doing dance and disco, celebration, functions, everything is called worldly pleasures. During his youth days, he spent his days on worldly pleasures. So when he was young, he used to enjoy. What is the enjoyment according to them? According to the people, pleasure is an enjoyable thing, isn't it? During the youth days, they are still celebrating, they function. Okay. Next, what do you mean by famine or drought? Food scarcity. When you don't have food because of no rainfall, because of certain calamities, no food is there, no production of food grains, very less food grains are there, then you call it as famine. People are suffering because of unable to purchase or buy food items. So it is called famine or drought. The famine of 1880s was severe. During the 1880s there was a famine, so people were suffering without eating, without having food to eat. Natural disaster. What do you mean by natural disaster? Disaster means what? A great tragedy. Disaster means what?
A tragedy. Natural disaster means what? Because of tsunami, because of earthquake, what happens? The earth gets devastated completely. Most of the places get destroyed. People are suffering. So here it is natural disaster. Tsunami of 2004 was a severe, okay, national disaster. So what do you mean by world? How do you call world as? Planet, globe, global, sphere, earth, right? What do you mean by academic world? Educated people. You call it as educated, not educated, educated. What do you mean by greenhouse effect? Earth getting warming. What do you mean by ozone layer? The gas around the earth. What do you mean by ecology? The environment. What do you mean by worldly pleasures? So-called enjoyment by the young people. What do you mean by famine and drought? Food scarcity. What do you mean by natural disaster? Natural disaster, because of natural certain things, world is getting destroyed. For example, what? Tsunami. For example, what? Flood. What do you, next one? Earthquake. Next, coming here. Devastating flood. Devastating. What do you mean by devastating? Destroying. Devastating. Flood means what? Heavy rains. So it was a devastating floods because of the heavy rain. Because of heavy rain, what happened? Water started coming, and it was taking away all the vegetable. What is that? All the plantation, everything is getting destroyed. What do you mean by world recession? Economical slowdown. What do you mean by recession, sir? Tell me, what do you mean by recession? No job employment, no protection, lot of money is there, all the prices are gone up, people are suffering without any job employment, without any purchasing power, without any protection. That is called recession. America suffered recession. So world recession means economical slowness in the world, entire world is suffering. So crores of employees lost their job because of 2008 and 2009 world recession, right sir? World recession. Because of that, people were suffering during the times of 2008 and 2009. That's the time when Obama came as the President of America. In America it has happened. American bank completely gone. Losses. So a lot of employment has gone. Unemployment resulted. What do you mean by fossil fuels, sir? Petrol, coal, gas. Petrol, through petrol you get energy. Through coal you get energy. Through gas you get energy. It is called fossil fuels. Fossil means what? You are taking the energy from the earth and it cannot be redeemed, reproduced, but water can be produced. Okay. Non-fossil fuels are what? Water energy. Through water you get energy, current. Through wind you get energy. It is reproducible, right? Once again the water can be used. Water is not getting wasted. Air is not getting wasted. But coal you take from the earth, you burn it, it is gone. Petrol you take from the earth, you burn and get energy, it is wasted. So it is called fossil fuels. The fossil fuels damage the environment. What do you mean by conservationist, sir? Environmentalist. A person who is concerned about the environmental is called conservationist. Conserve means what? Preserve. You take care of the hill station, you take care of the air pollution, water pollution, noise pollution, soil pollution. You are very careful in maintaining that. So he is called conservationist. The conservationists are against heavy industrialization. So in Tirupur, in Tamil Nadu, you see lot of industries has come. Water is polluted, air is polluted, water is polluted. Mind you, for every 100 children born, 30 to 40% of children are having some problems. Because of what? Because of the pollution, industrialization. So conservationist means the people who are concerned about protecting the environment. Next, deforestation. What do you mean by deforestation, sir? Destroying the forest. Cutting the trees, you are calling it as deforestation. Planting the trees, you call it as afforestation. Afforestation, A-F-F-O-R-E-S-T-A-T-I-O-N. Deforestation affects the rainfall.
What do you mean by earthquakes, sir? The shakes on earth. In earth, certain shakes happen. Big gap. You find a gap and all the, the earth gets divided in certain areas. So it is called earthquake. The Gujarat 2004 earthquake killed thousands of people. Thousands of people were killed during the time of Gujarat earthquake. Which year it has happened? 2004. Next, coming here, refugees. What do you mean by refugees, sir? Requesting to live in a country. See, something happened in my country. I go to other country and ask them, please give me a place to live in. So like me, hundreds of people, thousands of people, they are called refugees. For example, from Bangladesh we got in India refugees. From Sri Lanka we got Sri Lankan refugees. Refugees means what? Asking permission to stay and live in the country because of some problem happened in their home country. See here, India has 80,000 Sri Lankan refugees. Able to understand what do you mean by refugees, sir? And coming here, worldwide problem. World problem. Recession is a worldwide problem. Recession means what? No employment opportunities, no production activities. Whatever you produce, no person is there to buy the product. Unemployment is severe. So that is called recession. So recession is a what type of problem it is? It is a worldwide problem. So what do you mean by devastating floods? Heavy floods. What do you mean by world recession? The economical slowness. What do you mean by fossil fuels? The energy which cannot be redeemed. Gone is gone. What do you mean by conservationist? People who are maintaining the environment. What do you mean by deforestation? Cutting the trees. What do you mean by earthquake? The shakes in the earth. What do you mean by refugees? People requesting in a foreign countries to give a place for them to live in. What is the worldwide problem? Everywhere it is there. Able to understand, my dear friends? Okay, coming here. What do you mean by diaspora? Diaspora. See, Indian diaspora are very powerful in London. The people who go from India. Diaspora means one particular group of people who are from different country, right? Diaspora. Indian diaspora in America, Japanese diaspora in America, Sri Lankan diaspora in America. So the different categories of people living in a foreign country, they are called diaspora. So Indian diaspora are very powerful in London. Afforestation means planting tree. What do you mean by NRI? Non-resident Indians. Non-resident Indians. What do you mean by NRI? The people who go from India to work in foreign country and they are called as non-resident Indians. Okay. What do you mean by immigrant? Anybody? Immigrant and immigrant. What do you mean by immigrant and what do you mean by emigrant? Huh? That is called what? Immigrant or emigrant? Immigrant. Huh? Foreign people coming to India. That is immigrant. Suppose we are here and we say he is an immigrant. Foreign people, foreigners come to settle in a country. In a country. He is called what? He or she is called as immigrant. Immigrant means what? People going out of the country. People going out of the country to settle in foreign country. He is called immigrant. Immigrant and emigrant. Passport, you know. What do you mean by visa? Visa is VISA, isn't it? What do you mean by visa? Place to live in a country for a short span of time or for a longer period of time, maybe 5 years, 2 years, 3 years, 10 years. Tourist visa. Visa is a license to stay in a country, foreign country, for according to the time which you have requested and which they have given. It is called visa. Passport means, it is the, port means what? The place, main place where all the foreign people are come there. Port. Pass means you are giving a pass.
to pass the port. So it is called passport and visa. So a lot of world vocabularies are there. You have to try to find out and by heart all those words, right, sir? Okay, now I'll be asking few questions. Let us see who says the hello. Who says the answer, right? Okay. What do you mean? Please stand up. Diaspora. Can you form a sentence using diaspora? Diaspora. What do you mean by diaspora? Diaspora means foreign people. Could you tell a sentence using diaspora? The Indian peoples are stay in foreign countries. Okay. What do you mean by afforestation and deforestation? Can you form a sentence using afforestation and deforestation? Afforestation means to planting the tree, and deforestation means to cutting the tree. For cutting the tree. Okay. Okay. What do you mean by, please? Okay, please. What do you mean by emigrant and immigrant? Keep the mic closer. Emigrant and immigrant. Emigrant and immigrant. People going from one country to the other country is called emigrant. People coming from other country and settling there is called immigrant. Okay, please sit down, sit down. Yes, madam. What do you mean by recession? Recession. It's a common word. Worldwide recession. Problem. What problem? Economical problem. No employment, no job opportunities, no protection. It is called recession. Okay, madam, please. Fossil fuels and non-fossil fuels. Could you say example for fossil fuels? Petrol. Petrol, coal, good. Coal, oil, oil, gas, they are fossil. Non-fossil. water, Water, excellent. Air. Air. Wind. Okay, okay. What do you mean by greenhouse effect? Earth warming. Earth warming. Okay, fine, fine. What do you mean by famine? Drought. Food scarcity. Food scarcity. Excellent, excellent. Good, good. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்கள் பர்சனாலிட்டி புக் எடுத்துக்கங்க. பக்கம் 81 to 82. தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ப்ராப்ளம்ஸ், உலக பிரச்சனைகள் 33. ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழே நம்ம வொக்காபுலரி பார்த்துருக்கோம். இப்போ உலக பிரச்சனைகள் கீழே அதை பார்க்குறோம். உலகத்தை ஆங்கிலத்தில் என்ன என்று சொல்வீர்கள்? வேர்ல்டு என்று சொல்வீர்கள், எர்த் என்று சொல்வீர்கள், குளோபல் என்று சொல்வீர்கள், குளோப் என்று சொல்வீர்கள், ஸ்பியர் என்று சொல்வீர்கள், பிளானட் என்று சொல்வீர்கள் உலகத்தை. அடுத்ததாக அகடமிக் வேர்ல்டு என்றால் என்ன? வேர்ல்ட்னா உலகம். அகடமிக் என்றால் என்ன? படித்தவர். உலகம் என்றால் படித்தோர், படித்த மனிதர்கள். ஸோ அகடமிக் வேர்ல்டு இஸ் ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங். அப்போ படித்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் என்றால் என்ன? உலக வெப்பமடைதல். உலகம் வெப்பமடைதல். இப்போ உலகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மெல்லாம் வாழ்றதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சூரிய அந்த ஜூடு வேண்டும், உடம்புக்கு அந்த சூடு வேண்டும். அதை அளவாக மேலே உலகத்துக்கு மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஒசோன் லேயர். அது என்ன பண்ணுது? சூரிய ஒளியிலிருந்து எடுத்து குறிப்பிட்ட அளவு ஜூட்டை மட்டும் பூமிக்கு அனுப்புகிறது. இப்போ நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடெல்லாம் அதிகமாக எரியும் போது மேலே போய் அந்த ஒசோன் லேயரில் ஓட்டை விழுந்த காரணத்தினாலே என்னாகுது? சூரிய ஒளியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ரேஸ் எல்லாம் பூமிக்குள்ளே வந்து ஐஸாக இருக்கக்கூடிய எல்லாம் மெல்ட் ஆகி தண்ணீராக வருகிறது. அது கடல் அளவின் உயரத்தை உயர்த்துகிறது. பூமி சூடாகி கொண்டே இருக்கிறது. பூமி சூடாக கொண்டு இருக்கிற காரணத்தினால என்ன ஆயிடுது? இந்த ஆர்டிக் ரீஜன், அண்டார்டிக் ரீஜன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பனி படர்ந்த இடங்களிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஐஸ்கள் எல்லாம் உருகி தண்ணீரின் அளவு அதிகமாகிறது. அதுதான் என்ன சொல்லுவீங்க? கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் என்று சொல்வீர்கள். கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் காசஸ் த எர்த் டு கெட் வார்மர் டே பை டே. அப்போ இந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னால உலகம் வெப்பமாகி கொண்டிருக்கிறது அன்றாடும். ஒசோன் லேயர் என்றால் என்ன? பூமியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த காப்பு வளையம், அதுதான் ஒசோன் லேயர். அது ஒரு கேஸால் உருவாக்கப்பட்டது. அது ஒசோன் லேயர் என்று சொல்வீர்கள். we have depleted the ozone layer in the last few decades. decades என்றால் 10 ஆண்டு காலம். இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு 10-20 ஆண்டு காலத்திற்குள் நாம் என்ன பண்ணோம்? அந்த பூமியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒசோன் லேயரை பால்படுத்தி விட்டோம். எக்காலஜி என்றால் என்ன? என்விரான்மெண்ட், சுற்றுப்புற சூழ்நிலை எக்காலஜி என்று சொல்வோம். we have to maintain the ecological balance. நாம் இந்த இயற்கை சூழ்நிலைகளை பாதுகாக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட அளவு காடு படர்ந்த இடங்கள் இருக்க வேண்டும். ஆனால் இப்பெல்லாம் என்ன ஆகிட்டு இருக்குது? காடுகளை எல்லாம் வெட்டி கொண்டிருக்கிறோம். வேர்ல்ட்லி ப்ளஷர்ஸ் என்றால் என்ன? உலக இன்பங்கள். உலகம் இன்பங்கள் பொதுவாகவே என்ன சொல்லுவாங்க? அந்த உலகத்தில் சாப்பிட்றது, தூங்குறது, ஜாலியாக இருக்குது, அங்கே போகிறது, இங்கே போகிறது, இதை உலக இன்பங்கள் என்று சொல்வோம். டூரிங் his youth days he spent his days on worldly pleasures. அவன் தன்னுடைய இளமை காலத்திலே உலக இன்பங்களில் அதிக அளவிலே நேரத்தை செலவழித்து கொண்டிருந்தான். ஃபெமைன். ஃபெமைன் என்றால் என்ன? பஞ்சம். ட்ரவுட் என்றாலும் பஞ்சம்.
ஃபுட் ஸ்கேரிட்டி உணவு பற்றாக்குறையை என்ன சொல்லுவீங்க? ஃபெமைன் என்று சொல்வீர்கள். த ஃபெமைன் ஆஃப் 1880s வாஸ் சிவியர். அப்போ 1880 உணவு பஞ்சம் கொடுமையாக இருந்தது என்று சொல்கிறோம். நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், நேச்சுரல்னா இயற்கை, டிசாஸ்டர் என்றால் பேரழிவு, இயற்கையின் பேரழிவு, ஃப்ளட்ஸ், எர்த்குவேக் எட்ஸெட்ரா. அப்போ ஃப்ளட்ஸ் என்றால் என்ன? புயல். எர்த்குவேக் என்றால் என்ன? பூகம்பம். இவைகளெல்லாம் 2004 சுனாமியினுடைய, சுனாமி என்றால் என்ன? கடல் பொங்கி எழுவது, பூமியை தாக்குவது, இதுதான் சுனாமி. 2004 ரொம்ப கடுமையாக இருந்தது என்று சொல்கிறோம். ஸோ இதில் 8 வொக்காபுலரி பார்த்துட்டீங்க. இது 9வது வொக்காபுலரி பாருங்க. டிவாஸ்டேட்டிங் என்றால் என்ன? பேரழிவு கொடுக்கக்கூடிய. ஃப்ளட் என்றால் புயல். இட் வாஸ் எ டிவாஸ்டேட்டிங் ஃப்ளட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹெவி ரெயின். கடுமையான மழையின் காரணமாக அது புயல், பேரழிவாக இருந்தது. வேர்ல்டு ரிசெஷன், ரிசெஷன் என்றால் வேர்ல்டுனா உலகம், ரிசெஷன்னா என்ன? பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார பின்னடைவு. அப்படின்னா உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கிறது, மக்கள் வாங்கிறதுக்கு பணம் இல்லை, வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை, உற்பத்தி கம்மி, இதெல்லாம் அந்த பொருளாதார பின்னடைவு இருக்கிற நேரங்களிலே ரிசெஷன் என்று சொல்கிறோம். எக்கனாமிக்கல் ஸ்லோனஸ், பொருளாதார மெதுவாக தான் முன்னேறுது. அப்போ க்ரோஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் லாஸ் தை ஜாப் பிகாஸ் ஆஃப் 2008-2009 வேர்ல்டு ரிசெஷன். உலக இந்த பொருளாதார பின்னடைவின் காரணமாக 2008-2009 கோடிக்கணக்கான மக்கள் தங்களுடைய வேலை வாய்ப்பை இழந்தார்கள். அடுத்தது ஃபோசில் ஃபியூவல்ஸ். நல்லா பார்த்துங்க. ஃபோசில் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது என்ன சொல்லுவீங்க தமிழில்? ஃபோசிலுக்கு அதில் என்ன எழுதியிருக்கோம்? ஃபோசிலில் பாருங்க. ஃபோசில் ஃபியூவல்ஸ்னால் என்ன? அது மறுபடியும் அந்த சக்தியை பெற முடியாது. இப்போ ஆயில் இருக்குது, பெட்ரோல் இருக்குது, கேஸ் இருக்குது, மரம் எல்லாம் இருக்குது. இதையெல்லாம் எரிச்சு சில சக்திகளை கொண்டு வருகிறோம், எரித்து சக்திகளை கொண்டு வருகிறோம். அந்த எரிந்து போன சக்தியை மறுபடியும் நாம் கொண்டு வர முடியாது. முடிஞ்சு போனது தான். அதுதான் என்ன சொல்லுவீங்க? ஃபோசில் ஃபியூவல்ஸ். மறுபடியும் அந்த எனர்ஜியை கொண்டு வர முடியாது. ஆனால் காற்று மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த மின்சாரம், தண்ணீர் மூலமாக எடுக்கக்கூடிய மின்சாரம், அதை சுழற்சி முறையிலே மறுபடியும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஆனால் எரிந்த மரம் எரிந்தது தான், செலவழித்த பெட்ரோல் செலவழித்தது தான், அதை மறுபடியும் எடுக்க முடியாது. அதை ஃபோசில் ஃபியூவல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃபியூவல்ஸ்னா என்ன? எரிசக்தி. கன்சர்வேஷனிஸ்ட் என்றால் என்ன? இயற்கையை பாதுகாக்கக்கூடியவனை கன்சர்வேஷனிஸ்ட் என்று சொல்லுகிறோம். த கன்சர்வேஷனிஸ்ட் ஆர் எகெயின்ஸ்ட் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். அப்போ தொழிற்சாலைகளுக்கு எதிர்த்து இந்த இயற்கை பாதுகாவலர்கள் இருக்கிறார்கள். கன்சர்வேஷனலிஸ்ட் என்றால் இயற்கை பாதுகாவலர்கள். டிஃபாரஸ்டேஷன் என்றால் மரங்களை, காடுகளை அழிப்பது. டிஃபாரஸ்டேஷன் அஃபெக்ட்ஸ் த ரெயின்ஃபால். மரங்களை அழிப்பதனால் மழை பொழிவது குறைகிறது. எர்த்குவேக், இதை பூகம்பம் என்று சொல்கிறோம். குஜராத் 2004 earthquake killed thousands of people. குஜராத்தினுடைய அந்த பூகம்பம் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை அழித்தது. ரெஃப்யூஜிஸ் என்றால் வேறொரு நாட்டுக்கு அடைக்கலம் தேடி வருபவர்களை ரெஃப்யூஜிஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்தியா ஹஸ் 80,000 ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் ரெஃப்யூஜிஸ். இந்தியாவுக்கு மொத்தம் 80,000 தமிழ் அகதிகள் இருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக வேர்ல்டு வைட் ப்ராப்ளம், உலக பிரச்சனை. ரிசெஷன் இஸ் எ வேர்ல்டு வைட் ப்ராப்ளம். வேலை இல்லாமை என்பது உலகத்தில் அனைத்து நாடுகளும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. டயஸ்ப்ரோ, வெளிநாட்டு மக்கள். இப்போ இந்தியாவிலிருந்து போய் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்னா அவர்கள் என்னவென்று சொல்வார்கள்? இந்தியன் டயஸ்ப்ரோ என்று சொல்வார்கள். சைனாவிலிருந்து அமெரிக்காவில் போய் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வெளிநாட்டினவரை சைனீஸ் டயஸ்ப்ரோ என்று சொல்வார்கள். அப்போ ஒவ்வொரு நாட்டு அப்புறம் டயஸ்ப்ரோன்னு போட்டுனா அந்த நாட்டு பிரஜைகள் என்று வருகிறது. அஃபாரஸ்டேஷன் என்றால் என்ன? அஃபாரஸ்டேஷன் என்றால் மரங்களை நடுவது. அஃபாரஸ்டேஷன், மரங்களை நடுவது. அஃபாரஸ்டேஷன் லீட்ஸ் டு எ குட் ரெயின்ஃபால். அப்போ மரம் நடுவது அதிக அளவிலே மழையை கொடுக்கும் என்று வருகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் என்ஆர்ஐனா என்ன? நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன். நான் இல்லை. ரெசிடென்ட் என்றால் என்ன? தங்குபவன். இந்தியாவில் தங்குபவன் அல்ல, ஆனால் அவன் இந்தியன். அதான் என்ஆர்ஐ என்று சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இமிகிரண்ட் என்றால் என்ன? வெளிநாட்டிலிருந்து உள்நாட்டுக்கு வரக்கூடியவனை இமிகிரண்ட் என்றும், உள்நாட்டிலிருந்து வெளிநாட்டுக்கு செல்லக்கூடியவனை எமிகிரண்ட் என்றும் சொல்வீர்கள். எமிகிரண்ட். அடுத்ததாக ஸோ இதெல்லாம் ஓரளவு புரிஞ்சிட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நோ டவுட் அபவுட் இட். குட். ஸோ ட்ரை டு பை ஹார்ட் ஆல் தீஸ் vocabularies and get specialized.